నిన్నటి వరకు ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ చూసామమ్మా. ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ టాపిక్ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇండస్ట్రీ, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. సో క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ అడిగితే మీరు రాయాల్సింది ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ క్వశ్చన్ కి మేము రాయాల్సిన డిఫరెన్సెస్ అమ్మా. ఇండస్ట్రీకి, కామర్స్ కి అండ్ అలాగే ట్రేడ్ కి, ఈ మూడిట్లో కూడా ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ అడిగితే మనం రాయాల్సిన డిఫరెన్సెస్. ఓకేనా? సో డిఫరెన్సెస్ చదువుదాం. అందుకన్నా ముందు ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏం నేర్చుకుందాం చూద్దాం. ఈ చాప్టర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ మనం నేర్చుకున్న ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే బిజినెస్ డీల్స్ విత్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటమ్మా? బిజినెస్ అంటే ఏంటి? ప్రొడక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ రెండు కలిపితే దాని బిజినెస్ అంటాం. అందుకే బిజినెస్ ఈక్వల్ టు ఇండస్ట్రీ ప్లస్ కామర్స్ అన్నారు. ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి? ప్రొడక్షన్. ప్లస్ కామర్స్ అంటే ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీ డీల్స్ విత్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఇదిగో ఇండస్ట్రీ డీల్స్ విత్ ప్రొడక్షన్ రాసుకున్నాం, అందుకే మనకు గుర్తుండేటట్టు. సో బిజినెస్ లో ఉండే టూ పార్ట్స్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకేనా? రెండు కలిపితే బిజినెస్. బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండస్ట్రీ ప్లస్ కామర్స్ అనుకున్నాం. ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటమ్మా? ప్రొడక్షన్. అందుకే ఇండస్ట్రీ డీల్స్ విత్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. మరి కామర్స్ అంటే ఏంటి? కామర్స్ డీల్స్ విత్ ఇండస్ట్రీ అంటే ప్రొడక్షన్, మరి కామర్స్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో కామర్స్ డీల్స్ విత్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో కామర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రేడ్ ప్లస్ ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్. ఓకేనమ్మా? సో ట్రేడ్ అంటే ఏంటి? ట్రేడ్ అంటే ట్రేడ్ డీల్స్ విత్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. మరి ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ అంటే ఏంటి? ఈ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని స్మూత్ గా, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా రన్ చేయాలి అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్. సో ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ ప్లస్ ట్రేడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కామర్స్. ఓకేనా? సో ఈ చాప్టర్ మనం నేర్చుకున్నంతా కూడా ఈ 4 పాయింట్లే, కానీ బ్రాడ్ వేలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? అండ్ ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ చార్ట్ రూపంలో చూడండి. కామర్స్ లోని ట్రేడ్ అండ్ ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ ఉన్నాయి. ట్రేడ్ 2 టైప్స్ అమ్మా. ఒకటి హోమ్ ట్రేడ్, ఇంకోటి ఫారెన్ ట్రేడ్. హోమ్ ట్రేడ్ అంటే హోల్సేలర్స్, రీటైలర్స్ నేర్చుకున్నాం. ఫారెన్ ట్రేడ్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్, ఇంపోర్ట్ అండ్ యాంట్రిపోర్ట్ ట్రేడ్, ఇది కూడా నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ లో ఉన్నవి ట్రాన్స్పోర్టేషన్, బ్యాంకింగ్, వేర్ హౌసింగ్, ఇన్సూరెన్స్, అడ్వర్టైజింగ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇవి కూడా నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఈ పేజ్ లో ఇచ్చింది ఏంటంటే ఈ చాప్టర్ యొక్క ఓవర్ వ్యూ, ఏం నేర్చుకున్నాం అనేది. ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ అన్నాడు కదా. ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ అన్న డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ఇండస్ట్రీ, కామర్స్ అండ్ ట్రేడ్ అన్న మనం రాయాల్సింది ఈ టేబుల్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ టేబుల్ అంతా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం జరిగిన టాపిక్ లో ఇప్పటివరకు జరిగిన థియరీలో మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఒకసారి సుప్రజ చదువుతుంది, చూడండి ఒకసారి. ఏదైనా మనకు తెలియదు ఏమైనా ఉంటే మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? చదువు. Basis of distinction: industry, commerce, trade. Meaning: industry, production of goods and services. Commerce, distribution of goods and services. Trade, buying and selling of goods and services. ఇవేంటి అమ్మా? మనం స్టార్టింగ్ లో నేర్చుకున్న మీనింగ్స్. ఇండస్ట్రీ అంటే ప్రొడక్షన్ జరగాలి, కామర్స్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ జరగాలి, ట్రేడ్ అంటే బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ జరగాలి. సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇండస్ట్రీ, distribution of goods and services is known as commerce, buying and selling of goods and services is known as trade. Okay na? Next one. Creation of utility: industry creates form utility. Commerce creates utility of person, place, time, etc. Trade creates only possession utility. Okay, so first utility అంటే ఈ ఇండస్ట్రీ, ఈ కామర్స్, ఈ ట్రేడ్ ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాయంట? ఇండస్ట్రీ క్రియేట్స్ ఫార్మ్ యూటిలిటీ. ఫార్మ్ అంటే ఏంటంటే అప్పటి వరకు ఉన్న రా మెటీరియల్ రూపంలో ఏది కూడా ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ గా లేని దాన్ని ఒక ఫినిష్డ్ ఫామ్ లో తీసుకొస్తుంది. ఏంటి? ఇండస్ట్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఉన్నాడనుకోమ్మా,
యాపిల్ కంపెనీ ఉంది. సో స్క్రీన్ ఒక చోట నుంచి వస్తుంది, బాడీ ఒక చోట నుంచి వస్తుంది, బ్యాటరీ ఒక చోట నుంచి వస్తుంది, అందులో వాడే ప్రాసెసర్ ఒక చోట నుంచి వస్తుంది, కెమెరా మొత్తం సోనీ నుంచి కెమెరా వస్తుంది. ఇవన్నీ ఏంటి, ఇంకా ఫామ్ లోకి రాలేదు, ఒక ఫామ్ కింద క్రియేట్ అవ్వలేదు అవి. అంటే వాటికంటూ ఒక ఐడెంటిటీని క్రియేట్ చేసుకోలేదు. సో యాపిల్ ఫ్యాక్టరీకి రాగానే, ఆ ఇండస్ట్రీకి రాగానే ఏమవుతున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా అసెంబుల్ అవుతున్నాయి. అసెంబుల్ నుంచి ఒక ఫామ్ లోకి వచ్చినాయి. ఏ ఫామ్ లోకి వచ్చినాయి? ఫోన్, మొబైల్ అనే ఫామ్ లోకి వచ్చింది. సో ఇండస్ట్రీ విల్ క్రియేట్ ఏ ఫామ్ యూటిలిటీ. ఓకేనమ్మా, అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న వాటిలన్నిటిని కూడా తీసుకొచ్చి ఒక రూపం ఇస్తున్నారు అనమాట ఇండస్ట్రీలో. ఆ రూపాన్ని ఇవ్వడాన్ని ఏమంటారంటే ఫామ్ యూటిలిటీ అంటారు. అదే కామర్స్ ఏం చేస్తుందమ్మా, ఏ పర్సన్ కి అయితే కావాలో ఆ గూడ్స్ సర్వీస్ ఆ పర్సన్ కి అందిస్తున్నాయి, పర్సన్ యూటిలిటీ. ఇండియాలో ఉన్న ఏ ప్లేస్ లో అయినా సరే అమ్మగలుగుతున్నాయి, ప్లేస్ యూటిలిటీ. సీజన్, అది ఏ సీజన్ అయినా కానీ మనకు ఆ గూడ్ దొరుకుతుంది, టైం యూటిలిటీ. సో కామర్స్ విల్ క్రియేట్ ప్లేస్, పర్సన్ అండ్ టైం యూటిలిటీ. అండ్ ట్రేడ్ క్రియేట్ పొసెషన్ యూటిలిటీ అన్నమాట. అమ్మ పొసెషన్ అంటే ఏంటి తెలుసా, ఎవరికన్నా చెప్తారా? పొసెషన్. సో పొసెషన్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటంటే, ఇది నాది అని నేను చెప్పుకోవాలి అంటే ఇట్ ఈజ్ అండర్ హిజ్ పొసెషన్ అంటారు. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ గూడ్ అతని చేతిలో ఉంది, ఆయన పేరు మీద ఉంది, అతని పొసెషన్ లో ఉంది అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సుప్రజాకి ఒక ల్యాండ్ ఉందమ్మా. ఓకేనా, ఆ ల్యాండ్ ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ పిల్లలకి ఆ పేరు మీద రాసి ఇచ్చేసింది. ఓకేనా, సుప్రజ వాళ్ళ పిల్లలకి పేరు మీద రాసి ఇచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఎవరన్నా వచ్చి అండర్ హూజ్ పొసెషన్ ఈజ్ దట్ ల్యాండ్ అని అడిగితే మనం ఏం చెప్పాలి? సుప్రజ అని చెప్పకూడదు. ఇంకా సుప్రజ పొజిషన్, సుప్రజ చేతిలో లేదు, ఎవరి చేతిలోకి మారిపోయింది? వాళ్ళ పిల్లల చేతిలోకి మారిపోయింది. సో పొసెషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే హక్కు, ఎవరికి ఆ రైట్ ఉంది అనేది. సో ట్రేడ్ ఏం చేస్తుంది? బయ్యింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ వల్ల, మనం బయట ఒకటి సెల్ చేయడం వల్ల, నేను కొనడం వల్ల పొసెషన్ యూటిలిటీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది నాది అని చెప్పగలుగుతున్నారు గూడ్ని. ఓకేనా, సో ఇండస్ట్రీ విల్ క్రియేట్ ఫార్మ్ యూటిలిటీ, commerce will create a person, place and time utility, and trade will create a possession utility. Okay namma, next one. Capital requires huge capital. Commerce requires less capital. Trade requires less capital. ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే ఎక్కువ క్యాపిటల్ ఉండాలి. లేదు, ఎవరో తయారు చేసిన ఇండస్ట్రీ నేను అది కొని అమ్మాలంటే కంపేర్ టు ఇండస్ట్రీ తక్కువ క్యాపిటల్ ఉండాలి. ట్రేడ్ అంటే ఏంటమ్మా, నాకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ నా దగ్గరికి వచ్చేసింది, రీటైల్ వరకు వచ్చేసింది, నేనేం చేయాలి? ఒక షాప్ పెట్టుకుంటే చాలా, చిన్న కిరాణా కూడా పెట్టుకుంటే చాలా, అవన్నీ నేను అమ్మచ్చు. సో కంపేర్ టు ఇండస్ట్రీ కామర్స్ కి తక్కువ క్యాపిటల్, కంపేర్ టు కామర్స్ ట్రేడ్ కి ఇంకా తక్కువ క్యాపిటల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్. Risk. Industry high risk than in commerce. Commerce low risk than in industry. Trade low risk than in industry. ఇండస్ట్రీ ఎవడైతే ఇండస్ట్రీ పెట్టాడో ఆడికే హై రిస్క్. ఎందుకంటే రా మెటీరియల్ మిగిలిపోవచ్చు, ఆడు తయారు చేసిన గూడ్స్ కొనకపోవచ్చు, తీరా అమ్మితే డేటాస్ నుంచి డబ్బులు రాకపోవచ్చు. ఇన్ని రిస్క్స్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీకే ఉంటాయి. కంపేర్ టు ఇండస్ట్రీ కామర్స్ కి తక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది, అండ్ కంపేర్ టు కామర్స్ ట్రేడ్ కి ఇంకా తక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో లాస్ట్ పాయింట్ లో లో రిస్క్ దాని ఇండస్ట్రీ అన్నది కదా, కాదమ్మా, అది కట్ చేసి లో రిస్క్ దాని కామర్స్ అని రాయి. సో హై రిస్క్ దాని కామర్స్ అంటే కామర్స్ కన్నా ఇండస్ట్రీలో రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కామర్స్ లో లో రిస్క్ దాని ఇండస్ట్రీతో కంపేర్ చేస్తే కామర్స్ లో తక్కువ రిస్క్. అలాగే ట్రేడ్ లో లో రిస్క్ దాని కామర్స్ తో తక్కువ రిస్క్ ఉండేది ట్రేడ్ లో. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్. Elements. Industry. A. Genetic. B. Extractive. C. Manufacturing. D. Construction. అన్ని ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ వన్. Commerce. Trade. Aids to trade. ఇది కూడా చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ అమ్మ. Trade. Home trade. Foreign trade. అన్ని డిస్కస్ చేసాం కదమ్మా ఇవన్నీ. Yes sir. నెక్స్ట్ వన్. Place of work. Industry. Firms. Factories. Mines. వర్క్షాప్స్. అంటే ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ బేస్ అవుతుందమ్మా? అయితే ఒక ఫర్మ్ లో, లేదా ఒక ఫ్యాక్టరీ, లేదా ఒక మైనింగ్, లేదా వర్క్ షాప్. ఓకేనా, అదే కామర్స్ అనుకోండి,
వన్ ప్లేస్ టు అనదర్, అంతే కదా మరి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఒకే చోటు ఉండిపోతాయి గూడ్స్, ఒక చోట్లో స్టార్ట్ అవుతాయి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళి డంప్ చేస్తాయి. సో ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ఏమంటారో కామర్స్. ట్రేడ్ ఎక్కడ జరుగుద్ది? మార్కెట్ లో ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? లాస్ట్ వన్. Ownership and control. Industry by industrialists. Commerce by merchants. Trade by traders. ఇండస్ట్రీని కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు ఇండస్ట్రియలిస్ట్, కామర్స్ ని కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు మర్చెంట్స్, ట్రేడ్ ని కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు ట్రేడర్స్. ఓకేనా? సో మిమ్మల్ని కానీ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ట్రేడ్, కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అంటే మీరు రాయాల్సిన టాపిక్ ఈ టేబుల్ రాయాలమ్మా. ఓకేనా? సో విత్ దిస్ సెకండ్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకేనా? సో ఒకసారి మనం ఇందులో క్వశ్చన్స్ ని టిక్ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది చూడండి. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఇండస్ట్రీ? ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి, వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. ఓపెన్ చేయండి పేజ్ నెంబర్. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు మేము చదువుకునేటప్పుడు డిలీటెడ్ టాపిక్స్ చదవాలా సార్ లేదా సార్? నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మాత్రం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా. ఓకే సార్. అది నేను మీకు ఆ 30% ఏముంది అనేది నేను మీకు ఆల్రెడీ ఉందా మీ దగ్గర? సార్ అంటే మొన్న నెట్ లో చూసాను సార్. ఉన్నాయి సార్. పంపిస్తానమ్మా, నేను గ్రూప్ లో పెడతాను. ఆ గ్రూప్ లో పెట్టుకొని 30% ని మీరు ఎగ్జామ్స్ టైంలో మాత్రం వాటిని ఆ 30% తీసేసి 70% నే చూద్దిరియండి. ఓకే సార్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, మీరు నోట్స్ చేయడం మాత్రం మొత్తం అంతా రాస్తాం, మొత్తం అంతా చదువుతాం. ఓకే సార్. ఓకే. సో ఇండస్ట్రీ మీనింగ్. సో మీనింగ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ నుంచి ఉండమ్మా. పేజ్ నెంబర్ ఎంతది? 15. పేజ్ నెంబర్ 15 లో ఇండస్ట్రీ మీనింగ్ నుంచి చూడండి. ద ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఈజ్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ ఇండస్ట్రీ. ఇట్ ఈజ్ ఏ బిజినెస్ యాక్టివిటీ which is related to the extracting, producing, processing or manufacturing of the goods. ఓకేనా? అంతే చాలు. ఇండస్ట్రీ మీనింగ్ అడిగితే పేజ్ నెంబర్ 15 లో ఉన్న ఫస్ట్ పారా, ద ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ ఇస్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ ఇండస్ట్రీ. ఇట్ ఈస్ ఏ బిజినెస్ యాక్టివిటీ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద ఎక్స్ట్రాక్టింగ్, ప్రొడ్యూసింగ్, ప్రాసెసింగ్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. ఇదిగోండి, ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీ, జెనెటిక్ ఇండస్ట్రీ, ఎక్స్ట్రాక్టివ్ ఇండస్ట్రీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ, సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ. ఓకేనా? సో ఇందులో ఏం రాయాలి? ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీ మొత్తం రాయాలి, జెనెటిక్ మొత్తం రాయాలి, ఎక్స్ట్రాక్టివ్ మొత్తం రాయాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ఓన్లీ ఈ పారా రాస్తే చాలమ్మా. ఏంటి? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఎంగేజ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ రా మెటీరియల్స్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెషిన్స్ అండ్ మ్యాన్ పవర్. The finished goods can be either consumer goods or producer goods. Example, textiles, chemicals, sugar, paper industry. అంతే. ఈ కింద అనలిటికల్, సింథటిక్, ప్రాసెసింగ్, అసెంబ్లింగ్ అవేం అక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం రాయాలి, సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం రాయాలి. అంటే మీరు రాయకుండా వదిలేసేది ఏంటి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో టైప్స్, మరి సింథటిక్, అనలిటికల్, ప్రాసెసింగ్ అవి ఉన్నాయి కదా, అసెంబ్లింగ్ అవి రాయరు. మిగతా క్వశ్చన్ మిగతా టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని రాస్తారు. అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ కామర్స్? డిస్కస్ ద వేరియస్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ కామర్స్. ఓకేనా? కామర్స్ అంటే ఏంటి, వేరియస్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ కామర్స్ ఏంటి. సో వాట్ ఈస్ కామర్స్ అనేది ఇక్కడ ఉందమ్మా, చూడండి. డెఫినేషన్ ఆఫ్ కామర్స్ ఉంది కదమ్మా. డెఫినేషన్ ఆఫ్ కామర్స్ లో సెకండ్ పాయింట్ రాయండి. వద్దులేండి, అది వద్దు. డెఫినేషన్ ఆఫ్ కామర్స్ వద్దు. మీనింగ్ ఆఫ్ కామర్స్ లో ఫస్ట్ పారా రాయండి. కామర్స్ మీనింగ్. కామర్స్ ఈస్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ which is concerned with the exchange of goods and services and includes all those activities which directly or indirectly facilitate that exchange. ఓకేనా? అంతే ఫస్ట్ పాయింట్. ఇంకేం అడిగాడు? క్వశ్చన్ ఏంటి? కామర్స్ మీనింగ్ అడిగాడు. నెక్స్ట్ డిస్కస్ ద వేరియస్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ కామర్స్. అమ్మ వేరియస్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ కామర్స్ అంటే ఏమున్నాయి? ట్రేడ్, ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్. ఓకేనా?
చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ ఇది. ట్రేడ్ ఎయిట్ స్టూడెంట్ అడిగాడు. అప్పుడు ఏం రాయాలి? ట్రేడ్ మీనింగ్ ఏంటి? ట్రేడ్ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ కామర్స్. ఇట్ కనెక్ట్స్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్. ఇట్ కనెక్ట్స్ కదమ్మా, ఇట్ కన్సిస్ట్స్ అని రాయడం. కనెక్ట్స్ కాదు ఇది, ఇట్ కన్సిస్ట్స్ buying and selling activities. An individual who does trade is called trader. Trader transfers the goods from the producer to the consumer. He earns profit from this activity. Ante chalu. Trade meaning, branches of trade law, trade meaning. ఓకేనా? అండ్ మొత్తం ఇదంతా రాయక్కర్లేదు. ఏం రాస్తారంటే మళ్ళీ ట్రేడ్ మీనింగ్ రాసిన తర్వాత ట్రేడ్ మే బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ హోమ్ ట్రేడ్, ఫారెన్ ట్రేడ్. ఓకేనా? హోమ్ ట్రేడ్ మే బి ఫర్దర్ డివైడ్ ఇంటూ హోల్సేల్ ట్రేడ్, రీటైల్ ట్రేడ్. Similarly, foreign trade may be further divided into import, export, and entreport trade. Ante. So, ఒక్కసారి ఆగండమ్మా. What is commerce? Discuss the various branches of commerce. సో మొత్తం మీనింగ్ అంతా రాయాలమ్మా. సో ఫస్ట్ కామర్స్ ఇంకొకసారి చదువుతున్న క్వశ్చన్ ఏమైనా రాయాలి మళ్ళీ చెప్పండి చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ కామర్స్? డిస్క్రైబ్ ద వేరియస్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ కామర్స్. సో కామర్స్ మీనింగ్ ఫస్ట్ పారా. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్. కామర్స్ activities may be classified into two broad categories: trade, aids to trade. ట్రేడ్ మీనింగ్ ఇక్కడ వరకు రాయమని చెప్పాను. ట్రేడ్ మీనింగ్ ఇక్కడ వరకు రాసిన తర్వాత ఓకేనా, ట్రేడ్ మే బి ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ హోమ్ ట్రేడ్ అండ్ ఫారెన్ ట్రేడ్. అంతే, ఇంకేం రాయకండి. ట్రేడ్ మే బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ హోమ్ ట్రేడ్ అండ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ అని రాసి హెడ్డింగ్ హోమ్ ట్రేడ్ మీనింగ్, హోల్సేల్ ట్రేడ్ మీనింగ్, రీటైల్ ట్రేడ్ మీనింగ్. మళ్ళీ ఫారెన్ ట్రేడ్ మీనింగ్, అందులో ఉన్న ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ మీనింగ్, ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ మీనింగ్, యాంట్రిపోర్ట్ ట్రేడ్ మీనింగ్. చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ అమ్మా, కొంచెం జాగ్రత్తగా రాయాలి. అలాగే ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ మీనింగ్ ఫస్ట్ పారా. ట్రేడ్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇన్వాల్వ్ సెవరల్ డిఫికల్టీస్ విచ్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ బై auxiliaries as known as aids to trade. It refers to all those activities which directly or indirectly facilitate smooth exchange of goods and services. అంతే aids to trade మీనింగ్ రాసి ఇంకేం రాయలేదు. ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ ఆర్: నెంబర్ 1 ట్రాన్స్పోర్ట్, దాని మీనింగ్ రాయాలి. కమ్యూనికేషన్, దాని మీనింగ్ రాయాలి. వేర్ హౌసింగ్ మీనింగ్ రాయాలి. ఇన్సూరెన్స్ మీనింగ్ రాయాలి. బ్యాంకింగ్ మీనింగ్ రాయాలి. అడ్వర్టైజింగ్ మీనింగ్ రాయాలి. ఓకేనా? సో ఏవైతే మీకు హోమ్ ట్రేడ్ మీనింగ్, హోల్సేల్, రీటైలర్ ట్రేడ్, ఫారెన్ ట్రేడ్, ఎక్స్పోర్ట్, ఇంపోర్ట్, యాంట్రిపోర్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాయాలమ్మా. ఇదేం తగ్గించడం. అండ్ అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా మొత్తం పాయింట్ రాయండి. కమ్యూనికేషన్ చూడండి ఒకసారి. కమ్యూనికేషన్ మీన్స్, స్టార్ట్ చేయండి. కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్. ఇట్ కెన్ బి ఓరల్ ఆర్ ఇన్ రైటింగ్. It is necessary to communicate information from one to another to finalize and settle the terms of sale such as price of goods, discount allowed, facility, etc. అంతే, అక్కడ ఒక రాయండి. కమ్యూనికేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఫెసిలిటీ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఎక్సెట్రా వరకు రాయండి. నెక్స్ట్ వన్ వేర్ హౌసింగ్. స్టార్ట్ చేయండి వేర్ హౌసింగ్. There is a time gap between production and consumption. In other words, goods which are produced at one time are not consumed at the same time. Hence, it becomes necessary to make arrangements for storage and warehousing. Okay? And Rasi, examples. Agriculture commodities like wheat and rice are seasonal in nature but are consumed throughout the year. On the other hand, goods such as umbrellas and woolen clothes are produced throughout the year but are demanded only during particular seasons. ఇది ఎగ్జాంపుల్ మేబీ. ఓకేనా? లాస్ట్ లో మళ్ళీ therefore goods need to be stored in warehouses till they are demanded.
hence it becomes necessary to make an investment. సో రాయండి అమ్మా, ఎక్కడి నుంచి రాస్తారంటే there is a time gap between production and consumption. In other words, goods which are produced at one time are not consumed at the same time. Hence, it becomes necessary to make arrangements for storage and warehousing. ఓకేనా, ఇక ఒక రాసి లాస్ట్ పాయింట్కి వచ్చింది. ఇంక ఇక్కడ ఇదంతా రాయకలేదు. లాస్ట్లో therefore goods needs to be stored in warehouses till they are demanded. So it creates timeability by supplying the goods at right time to consumer. సో స్టార్టింగ్ దేర్ ఈజ్ ఎ టైం గ్యాప్ నుంచి వేర్ హౌసింగ్ వరకు, మళ్ళీ లాస్ట్లో therefore నుంచి కన్స్యూమర్ వరకు. ఓకేనా, చాలు. ఇన్సూరెన్స్ మొత్తం రాయండి. బ్యాంకింగ్ solves the problem of finance. Business receive money and also pay money in large amounts. It is risk to carry large amount of cash from one place to another. Here comes banking as solution. Banking and financial institutions solve the problem of payment and facility exchange of payer. బ్యాంకింగ్ నుంచి అనదర్. హియర్ కమ్స్ బ్యాంకింగ్ అండ్ సొల్యూషన్ వదిలేండి అమ్మా, వదిలేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సాల్వ్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ అండ్ ఫెసిలిటీ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ బయర్ అండ్ సెల్లర్. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ అమ్మా, బ్యాంక్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ అడ్వాన్స్ ఇన్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, క్యాష్ క్రెడిట్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. సో 3 సెపరేట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, సెపరేట్ గా రాయాలి. 1, 2, 3. లాస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ యాస్టీస్ రాసేయండి. ఓకేనా, ఇది కామర్స్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు రాయక్కర్లేదు, ఎందుకు చూడండి ఒకసారి చదవండి. మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డిఫైన్ ట్రేడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్. ఆల్రెడీ ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ ఇందులో వస్తుందమ్మా. ఈ కామర్స్ క్వశ్చన్ లో రాస్తారు ఇక్కడ ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్. ఇక్కడ నుంచి మొదలెట్టే ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్ మీనింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్, కమ్యూనికేషన్, వేర్ హౌసింగ్ ఇవన్నీ రాశారు. సో మళ్ళీ థర్డ్ క్వశ్చన్ మీరు రాయక్కర్లేదు, అర్థమవుతుందా అమ్మ? డిఫైన్ ట్రేడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ టు ట్రేడ్. థర్డ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ లో కవర్ అయిపోయింది. మనం మళ్ళీ థర్డ్ క్వశ్చన్ రాయక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ గా ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోండి. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ట్రేడ్, కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. ఇదిగోండి ఈ క్వశ్చన్ రాయాలి, ఈ టేబుల్ రాయాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ట్రేడ్, కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అంటే డిస్టింక్షనే ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ కూడా, సెపరేట్ క్వశ్చన్ ఉండదు. ఇదే రాయండి. లాస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ పేజ్ తిప్పండి. షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. సో ఏం కవర్ అవ్వలేదో చూద్దాం, అన్నీ అయిపోతాయి. డిఫైన్ ఇండస్ట్రీ, వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై కామర్స్, వాట్ ఈజ్ ట్రేడ్, స్టేట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్. టైప్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇంపోర్ట్, ఎక్స్పోర్ట్, అండ్ రిపోర్ట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, జెనెటిక్ ఇండస్ట్రీస్, సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్ అవన్నీ రాసాం కదా. డిఫైన్ యాంట్రిపోర్ట్ ట్రేడ్. ఫారెన్ ట్రేడ్ లో లాస్ట్ పాయింట్ యాంట్రిపోర్ట్ ట్రేడ్. 2 మార్క్స్ ఉండి ఇండస్ట్రీ అంటే 2 మార్క్స్ ఏంటంటే మనం ఇప్పటివరకు ఎస్ఐలో రాసిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఒక 2 మార్క్. ఇండస్ట్రీ మీనింగ్ రాస్తారు, కామర్స్ మీనింగ్ రాస్తారు, ట్రేడ్ మీనింగ్ రాయగలరు, హోమ్ ట్రేడ్ రాయగలరు, యాంట్రిపోర్ట్ ట్రేడ్ రాయగలరు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, వేర్ హౌసింగ్, జెనెటిక్ ఇండస్ట్రీస్, ఎక్స్ట్రాక్టివ్. ఈ ఏమి 2 మార్క్స్ మరి రాయక్కర్లేదు మీరు, ఇవన్నీ కూడా మన ఎస్ఎస్ లో కవర్ అయిపోయినాయి. సో 5 మార్క్స్, 2 మార్క్స్ మీరు మళ్ళీ రాయొద్దమ్మా. ఓన్లీ ఎస్ఐలో ఉన్న 3 ఎస్ఐస్ రాస్తే ఇంక మీరు ఇంకేమీ రాయక్కర్లేదు. అర్థమైందా? డౌట్ ఉందా? ఓకే. లక్ష్మీప్రియ ఉందా? లక్ష్మీప్రియ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవమ్మా, ఎలా రాయాలి? First, meaning industry రాయాలి సార్. ఓకే. The production side of business activity is referred to as industry. It is a business activity which is related to the extracting, producing, processing or manufacturing of goods. ఓకే. నెక్స్ట్ అక్కడ వరకు రాయాలి సార్. ఓకే.
Next, classification or types of industry. Primary industry, full. Genetic industry, full. Extractive industry, full. Manufacturing industry. Manufacturing industry are engaged in transforming raw materials into finished products with the help of machines and manpower. The finished goods can be either consumed goods or produced goods. Example, textiles, chemicals, sugar industry, paper industry, etc. ఓకే అక్కడ వరకు రాయాలి సార్. తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ ఫుల్. సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ ఫుల్. ఓకే నెక్స్ట్ దట్స్ ఇట్ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చదవండి సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మీనింగ్ ఆఫ్ కామర్స్. What is commerce? Describe the various branches of commerce. ఓకే Meaning of commerce, full. చదవనా ఫుల్ సార్? కాదు, ఫస్ట్ పారా. Commerce is the part of business which is concerned with the exchange of goods and services and includes all those activities which directly or indirectly facilitate that exchange. ఓకే నెక్స్ట్ Branches of commerce. Trade. Trade is branch of commerce. It consists buying and selling activities. An individual who does trade is called a trader. Trader transfers the goods from the producer to the consumer. He earns profit from this activity. ఓకే Trade may be classified into home trade and foreign trade. Home trade. Home trade is full ga also rayali. known as, yes sir, wholesale trade full ga. ఓకే Retail trade also full. ఓకే Foreign trade full. Export trade, import trade, and reported trade full. ఓకే నెక్స్ట్ Aids to trade, first para. ఓకే Transport full. Communication, etc. till etc. sir. ఓకే Warehousing. There is a time gap between production and consumption. In other words, goods which are produced at one time are not consumed at the same time. Hence, it becomes necessary to make arrangements for storage or warehousing. ఓకే Therefore, goods need to be stored in warehouses till they are demanded. So it creates time utility by supplying the goods at right time to consumer. అమ్మ ఇక్కడ మనం పైన చెప్పిన అగ్రికల్చర్ కమ్యూనిటీస్ గురించి, ఈ ఉలెన్ క్లోత్స్, అంబ్రెలాస్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు కదా. సో అక్కడ ఏం చేస్తారంటే దేర్ ఫోర్ తీసేయండి అమ్మ, ఓన్లీ గూడ్స్ నీడ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ వేర్ హౌసెస్ టిల్ దే ఆర్ డిమాండెడ్ అండ్ రాయండి అంతే. ఇక్కడ దేర్ ఫోర్ ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే పైన మన ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు కాబట్టి దేర్ ఫోర్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేశాడు. ఓకేనా, మనం ఎగ్జాంపుల్స్ రాయకుండా డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి దేర్ ఫోర్ తీసేయండి. ఇంకా ఇప్పుడు చదవసారి మళ్ళీ. Goods need to be stored in warehouses till they are demanded, so it increases time utility by supplying the goods at right time to consumers. ఓకే Insurance full. Banking. Banking solves the problem of finance. Businessmen receive money and also pay money in large amounts. It is risky to carry large amount of cash from one place to another. Banking and financial institutions solves the problems of payments and facilitate exchange between buyer and seller. Banks also advance loans in the form of overdraft, cash credit, and discounting of bills of exchange. ఓకే Advertising full. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? Explain the interrelationship between trade, commerce, and industry. సో ఈ టేబుల్ మొత్తం రాయాలి. ఓకేనా? Yes, sir. అండ్ ఒకసారి నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ ఆన్సర్స్, వేరే షార్ట్ ఆన్సర్స్ నువ్వే చదివి అవి క్వశ్చన్ లో కవర్ అయినాయి, మనం రాసిన 3 questions లో కవర్ అయ్యాయో లేదో చెప్పాలి. Okay, sir. Define industry. ఏ ఎస్ఏలో కవర్ అయింది అది? First question, sir. ఓకే నెక్స్ట్. What do you understand by commerce? Second question, sir. ఓకే What is trade? Trade also second question, sir. ఓకే And
State the types of foreign trade. Second question. Okay. Explain the classification of industries. First Okay. question. Okay. Define anti-portrait trade. Second question. అన్ని మనం రాసిన 3 essays లో మళ్ళీ రాయాలమ్మా ఇవన్నీ మళ్ళీ అవసరం లేదు సార్. అందరూ చదువుకుంటే చాలు. అలాగే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ మళ్ళీ. Industry. First question. Commerce. Second question. Trade. Second question. Home trade. Second question. Anti-portrait trade. Second question. Transportation. Second question. Warehousing. Second question. Genetic industries. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Second question. First question. Extractive industries. First question. Banking. First question. సెకండ్ క్వశ్చన్. బ్యాంకింగ్ Yes, సెకండ్. sir. Yes, sir. Banking second. Sir. ఫస్ట్ చాప్టర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిందమ్మా, అలాంగ్ విత్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఓకేనా? అండ్ రేపటి నుంచి జరిగే క్లాసులు మొత్తం అసలు మిస్ అవ్వద్దు. సో ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ ఏంటంటే బిజినెస్ గురించి నార్మల్ ఓవర్ వ్యూ అంటే అది. బిజినెస్ అంటే ఏంటి, కామర్స్ అంటే ఏంటి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి, డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎవడు, హోల్సేల్ ఎవడు, రిటైల్ ఎవడు, ఇవన్నీ కూడా ఒక బిజినెస్ ఉండే ఒక నార్మల్ సినాప్సిస్ లాంటిది. రేపటి నుంచి క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే క్లాసులు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెయిన్ కామర్స్, మెయిన్ అకౌంటింగ్ తో సంబంధం ఉన్న థియరీ అంతా కూడా రేపు నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది. సో రేపటి నుంచి క్లాసెస్ ఎవ్వరూ మిస్ అవ్వద్దు. ఓకేనమ్మా? సో ఇప్పటి వరకు చదివింది మీరు ఎంత శ్రద్ధగా అయితే విన్నారు.